Welcome to another exciting show. This is your host, Vance. And yes, today we are at the studio and brand new year 2024. And of course, as usual, in our Kopi events, we always have a different speakers. And today we have a great, exciting topic, which is bouncing back from life's challenges. But before we even going into topic today, I'm going to send a very great message to everyone out there to have a great 2024. Even though the past is 2023, present, now, and future is 2024 for us and for everyone for us. And it's a blissful year to start off with. And this is your host, Vance, Kopi with Vance. I'm today now with coffee, but today I am with my guest speaker, which is Dr. Ravee Vellu S. So let's pull him on board. Hello, doctor. Hello, hi, Vance. Hi, meeting you again. Hi. Good. And today is a bit special because we are not in different locations. Today, Dr. Ravi is just in front of me. Yes, And it's live. How are you, Doctor, today? I'm fine. I'm fine. How are you? I am good too. Okay, good. It's been a great pleasure to have you in events over past Hmm. 2 3 years. I think 2 years, right, Doctor? 2 years, 2 years. Yes. And most of the time, the topics that we talk about always interest our viewers, and we always in a different location. So, how does it feel, Doctor? I mean, for the first time? I mean, Yeah, definitely something different. yeah. Usually we are in a different spot. Usually I'm at my place and you're at your place. And today we are in a common ground in a studio. Very exciting. Thank you, Doctor, and for taking this precious time. I know you are busy and rushing down here for this podcast. Yeah, my pleasure. Thank you, Doctor. And thank you for all the. So, if you're watching this, please do share and like. We're going to have a great discussion today and also questions to Dr. Ravi. And if you do have anything that you want to ask, please feel free to ask because we're going to have a great time today itself. So, Doctor, I mean, before we start on, of course, you're not a new person for your events and you have come on board a couple of times. So, tell me, Doctor, how do you feel 2024 is when we go past 10 days already? Oh, yes, so far it's quite good. I'm seeing a lot of positive signs. Right. We can see a lot of vibrance this year. So I'm pretty positive about it. So far it's good. The past 10 days has been good. Yeah. And I think something more better coming up. So Right. And doctor, you look a bit more, a bit stylish, yeah. If viewers can see that, Yeah. doctor's having a coat, and, you look a bit stylish. Any secret behind that? Yeah, basically, I think I'm inspired by you. So I think I must be keeping on par with you now. Not only without the beard, Oh, yes. Mine's a smaller one. Thank you, doctor. Doctor, today we have questions all not prepared for you. Okay. There is what we call the blast round, short rounds to come in, very 2 seconds answers, Mhm. so that viewers will know you. Because I'm sure, doctor, I mean, in the social media and also in what you do as a profession, I mean, you've always been a very, very, I won't say strict, but you always have this, like, like very strict on
அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க. But Okay. is it a real, I mean, strict அப்பா means, somebody's like very strict, like a father. Is that you, doctor, or you have a very soft? Basically, I mean, I wouldn't say that is me overall. In terms of my work, in terms of my job, my profession, yes, I am strict because I believe that a certain discipline நம்மள அடுத்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகும். But of course, personally, நீங்க பாத்தீங்கன்னா, as a friend, I'm jovial, I'm very fun, and I'm just all the way up with all kind of fun activities. So, அது வந்து one aspect. இது வந்து இன்னொரு one aspect. Yeah. Okay, so I mean, for the first time when I saw you, you were a bit very strict. So I was like, but of course, knowing you for almost 2 years, dog. Is Yes, it 2 years 2 years? plus, in fact, more than that. You are multi-talented, and you always been coaching and teaching a lot of people. I've seen so much of positiveness in the social media as well. Doctor, before we even jump into the topic, I'm going to talk a little bit more on the social media nowadays. Okay. Nowadays, whether we are opening up TikTok or Instagram or Facebook, Facebook. it tends to come like an emotional throw out. Hey, I'm very angry, I'm going to throw out. Or I went out with someone. This kind of toxicity in social media, or people showing too much about themselves or information. Even recently, I saw a video which one of a particular lawyer was talking about it and said that a group of people were doing something we shouldn't be doing, and there's so much of things, and people want to do life just to do because they want attention. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What is your take? Okay, basically, பாத்தீங்கன்னா, social media, it is a platform with a lot of freedom. Yeah. அதாவது, at one point of time, to be a reporter uh, or to be a newscaster, you need certain license, you need certain education எல்லாம் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. In today's world, பாத்தீங்கன்னா, everyone who got Instagram or Twitter or Facebook account, they are a reporter on their own. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, whatever that comes to their mind, especially something that touches their heart or their emotions, whether happiness, sadness, அவங்க வந்து want to share it out with the public. They want to vent it out. So அதனால வந்து எல்லாத்தையுமே போடுறாங்க. எவ்ரிதிங், ஹாப்பியா இருந்தாலும் போடுறாங்க, கோவமா இருந்தாலும் போடுறாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு போடுறாங்க. அதுல உண்மை இருக்கா, பொய் இருக்கான்னு கூட யோசிக்க மாட்டாங்க. But they just putting it up, இல்லையா? அப்ப இது வந்து ஓர் அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலீஸ். நான் பாசிட்டிவா பாக்குறேன்னாக்கா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலீஸ் எவ்ரிபடி. ஆனா வந்து அது ஒரு நெகட்டிவா நான் பாக்குறேன்னாக்கா, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், எல்லா விஷயத்தையும் வெளியே கொடுக்கிறது may not be good. Because அதுல உண்மை இருக்கலாம், உண்மை இல்லாமல் இருக்கலாம். ரொம்ப உங்களை பத்தி நீங்க உங்களை அறியாமலேயே வந்து ரிவீல் பண்ணலாம். So all this might not be very good actually. So இது வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். அதாவது ஒரு ஃபன்னா, ஒரு சீரியஸா நான் எடுத்துக்கல, ஒரு சோஷியல் மீடியாங்கிறது ஒரு ஃபன் கிரவுண்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னாக்கா அது ஓகே. பட் சம் பீப்புள் மைட் திங்க் திஸ் லைக் வேத வாக்கு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. இதுல சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. It might be negative. You got a point, doctor. I'm going to dissect into it even more deeper in that. So he said, "Oh, this is my social media, right? It's my social media. I want to share, and I have all the rights to share." And after they post a particular message or content, every minute they need to check whether who likes, ஆமா, or who never likes, or why my friend never liked, or my friend was like this. So they're spending a lot of time in that, apart from being productivity. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Of course, definitely வந்து அந்த அளவுக்கு anything that consumes your mind is going to consume your life. ஒன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மள டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம். அந்த அளவுக்கு போகக்கூடாது. அதாவது இந்த சோஷியல் மீடியாங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியா இருக்கலாம். இட் கேன் பி ஒன்லி a part of your life. அதையே நம்மளுடைய மெயின் லைஃப் ஆக்கிடக்கூடாது. So that's my take there. So இது வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு, அவ்வளவுதான். Right. Okay, doctor. நம்ம டாபிக் வந்துருவோம். And viewers, if you do have any questions, please do ask me, and I will definitely ask Dr. Ravee as well. I'm sure that there's a lot of questions that viewers may have. Yes, So yes. please do post it out, and we will definitely ask Dr. Ravee as we move on to the topic. Doctor, bounce back life's challenges. A lot of us. All right, it's nothing new to this. Every one of us have went through some kind of challenges, some kind of obstacles, some kind of sorrow, some kind of sadness. சில பேர் வந்து ஒரு பாஸ்கெட் பால் மாதிரி பாஞ்சிட்டு வந்துருவாங்க, just bounce back. Correct. But some people
stuck there, Mhm. and they have this a kind of a face mask, not Mhm. the face mask that we wear, the mask, but a mask to show that they are happy, but they're Happy, not at the not back, happy. and Mhm. that leads to stress, anxiety, Mhm. depression, and even other mental illnesses. Yes, correct. Mhm. Um, either வந்து how to bounce back. That is why we have Dr. Ravi here today. Bouncing back from life's challenges. We are live in Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn. So if you're watching this, please feel free to share and like. And if you have any questions, please ask Dr. Ravi Vellu. Mhm. So, Dr. Solomon, Doctor, bouncing back from life. How can we bounce like that? Basketball like that? Okay, definitely if you ask me personally, in my experience, and I've been doing parapsychological counseling for almost about 15, 18 years now, 20 years கிட்ட ஆகுது. Bouncing back is not easy. In fact, to be very, very honest, a lot of people who went through a lot of hardship in life, whether it's embarrassment or depression, whatever, they try their level best to come out from it. Everybody wants to come out from it. Anna, the truth is, it is not that easy. உடனே பவுன்ஸ் பண்ண முடியும்னா அது மேபி ஒரு 5% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான். 95% of the population they always try. அதில் some of them succeed and some of them might not even succeed. So the bouncing back part from all the hardship that they are going through is very, very essential. And it comes with a lot of training, a lot of guidance, a lot of techniques in order to bounce back very fast. So முதல்ல they must go through the proper channel or understand the proper mechanism how to bounce back. சும்மா நான் கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ நான் அதுல இருந்து வெளியே வர போறேன் அப்படிலாம் யாரும் வர முடியாது. அதற்குன்னு சில விதிகள் இருக்கு, அதற்குன்னு சில வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் இருக்கு, அதற்குன்னு சில கைடன்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு சில பேர் நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டை ரீவயரிங் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸா எடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நேத்து தான் நான் ஒரு டாக் செஞ்சேன், ஓவர் கமிங் யுவர் பாஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு வாட் வி ஆர் டாக்கிங் நவ். அப்ப அந்த ஓவர் கமிங் த பாஸ்ட் ஆர் கமிங் அவுட் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ங்கிறது உடனே நடக்காது. அதுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தேவைப்படும், அதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் தேவைப்படும், அதுக்கு நிறைய சரியான கைடன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் பவுன்சிங் பேக் ஃபாஸ்ட். ஓகே ஓகே டாக்டர், இப்போ இந்த பவுன்சிங் பேக்கை பத்தி நம்ம பேசணும். Is there any indications that we can find out that somebody is in a minimum or maximum, or probably they are already in the stress mode? How can we able to identify that? ஓகே, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மோட் நிறைய இருக்கு. அதாவது ஏதோ ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே ஆல்வேஸ் வெரி இன்ட்ரோவர்ட், யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப சைலண்டாவே இருப்பாங்க, என்ன கேட்டாலும் பதில் வராது, யாரு கூடயும் பழக வேண்டாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகவும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப பேசுவாங்க, திடீர்னு பார்த்தா சம்பந்தமே இல்லாத விஷயங்கள் அளவுக்கு அதிகமா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அது கூட இருக்கலாம். அதை தாண்டி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒர்க் என்வாயர்மெண்ட்ல எல்லாம் வேலை ரொம்ப செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அல்லது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா வீட்டுல ஒரு பிடிப்பே இல்லாத மாதிரி இருப்பாங்க, இவ்வளவு நாள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேர் மெனி மெனி சிம்டம்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே டாக்டர், இப்போ நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடுவோம். So சரி. we have a particular question Okay. that was sent to us. What advice will you give to someone looking to strengthen their emotional resilience based on your experiences? Okay. First thing I always believe in this. If you feel that you are suffering from some kind of negativity or you're stuck somewhere in a space, first step அதை ரியலைஸ் பண்ண கையோட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலை போய் பார்க்க பாருங்க. Whether it's a psychologist or parapsychologist or a psychiatrist or a counselor, அவங்கள போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க. நீங்களே உங்க மனசுல வச்சுக்காதீங்க. ஸோ அதுதான் the first step. அவங்கள போய் பார்க்கும் போதே when you start seeing those kind of professionals, they will start diagnosing you and they will kind of tell you exactly what you're going through. And most probably they'll give you some suggestions and solutions what you can do. இதான் first step. அதாவது இது சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு கையில வெட்டுப்பட்டுருச்சு, நான் சொந்தமா ஒரு கட்டு போட்டுக்கிட்டேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. இது something to do with your mind, something to do with your brain, something to do with your emotions. You definitely need a professional's help to get it sorted out. So இது first step. சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன டெக்னிக் சொல்ல போறாங்களோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண கத்துக்கணும். All right, doctor. So what sparked
the interest in the topic of emotional resilience. But resilience பத்தி நம்ம ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கோம். Mhm. But how did he become like a main point in either work or life that resilience is an important part? Definitely. ஏன்னா, இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, a lot of people actually, they cry in silence. And because they're crying in silence, they do wrong decision thinking அல்லது வந்து ரொம்ப suffer பண்ணிக்கிறாங்க. They're inflicting pain to themselves to the extent of some of them even attempting suicide and all those things. அப்ப அந்த resilience point அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். They have to come, they have to work towards it, they have to build up this resilience to overcome and fight these emotions that you're going through. And அப்போ இன்னைக்கு உள்ள சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் வெரி ஈஸிலி டு பி இமோஷனலி ஹர்ட் அந்த மாதிரி வந்துட்டோம். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்டைம்ஸ் தேர் கோயிங் த்ரூ வெரி இன்சென்சிட்டிவ் மீட்டிங் அப் வித் லாட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ் பீப்புள். அவங்கனால வந்து நிறைய ஹர்ட்டிங்ஸ் வருது. அதே மாதிரி வேலை இடத்துல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வருது. வேலை இடத்துல ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்க மாட்டேதுன்னு சொல்றாங்க. ஃபேமிலியில நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ் வருது. ஃபேமிலியில வந்து பிட்ரியல் வருதான்னு யோசிக்கிறாங்க. இப்படியெல்லாம் நிறைய ஆங்கிள்ஸ்ல வந்து ஈஸிலி ஹர்ட் இமோஷனலி. அப்ப அந்த ரெசிலியன்ஸ் அவங்க கிட்ட இல்லைன்னா, அந்த தற்காப்பு சக்தி அவங்க கிட்ட இல்லைனாக்கா, they will go through a very very hard time in life. So that is why it is becoming a main concept. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பெரிய அளவுல வருத்தப்பட்டு தப்பான முடிவுகளுக்கு போறாங்க. சோ அது இருக்கக்கூடாதுனாக்கா இந்த பவர் நம்ம கிட்ட இருந்தே ஆகணும். ஓகே டாக்டர். இப்ப வந்து டாபிக்ல நம்ம புரிஞ்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். சரி. அதாவது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா we are already in and we are playing now. Okay. So the next one I'm going to ask you is if you could have a dinner with an historical figure, who will it be and what will you ask them? ஓகே. ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர் டின்னருக்கு போனாக்கா ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச என்னைக்குமே ஆல் டைம் மை குரு சுவாமி விவேகானந்தர். ஆப்வியஸ்லி அவர் கூட ஒரு டின்னர் போனா நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பேன். Despite facing so many objections, despite facing so many failures, despite facing a lot of people criticizing your ideologies, how did you stand tall? எப்படி வந்து உங்களுக்கு அந்த மன வலிமை, அந்த வைராக்கியம் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஒரு 39 இயர்ஸ் ஓல்டுக்குள்ள எப்படி பண்ணி முடிச்சிட்டு போனீங்க? That would be the biggest question. And at all point, I always feel that I want to meet him. Of course, he's no more around physically. பட் அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதுதான். எப்படி வந்து எவ்வளவோ அவருடைய வரலாறு நீங்க படிச்சீங்கன்னா, பயோகிராஃபி படிச்சீங்கன்னா, at every instance he has met so many challenges. And because of the belief he had, the faith he had, and what he really wanted to do, he never gave up on anything. He really came out from the situation successfully. And that's what I always want to ask him. How did he got that power? Okay, so that's the first question that you're going to ask your guru. Yes. The second question. The second question. If this possible, is there any way you can transfer this energy to me? அந்த எனர்ஜி அப்படியே எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? அதுதான் ரெண்டாவது கேள்வியா இருக்கும். ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி கிடைச்சிருச்சுன்னா எதையும் பார்த்து கொள்ளலாம், எதையும் சாதித்து விடலாம். நம்மளால முடியாதது இல்ல. உலகமே எதிர்த்தாலும் லைக் வாட் பாரதியார் சேஸ், உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, இச்சகத்தில் ஓரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. அந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த செகண்ட் ஒன், இச்சகத்தில் ஓரெல்லாம், இந்த உலகமே நம்மளை எதிர்த்து நின்றாலும் எனக்கு பயம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை மட்டும் நமக்கு வந்துருச்சுனாக்கா பல விஷயத்தை சாதிச்சிடலாம். சோ அந்த ஒரு எனர்ஜியை எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடிஞ்சா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். First of all, I have to give it to Dr. Ravee Vellu S for saying that. ரெண்டாவது வந்து I felt like in a classroom with my Tamil ஆசிரியர் in front. Like my Tamil teacher is in front, no? அந்த Thank you. தமிழ் வந்து அது எனக்கு பிடித்த ஒரு மொழி. சோ அதனால அது அப்படியே வந்துருது. ஒரு 20 years sorry, ஒரு 20 with my beard I calculate about 25 years பின்னால என்னை கொண்டு போயிட்டீங்க. Okay, so in the podcast, of course, it's going to be very light-hearted and also have a lot of things to get to know more about Dr. Ravee Vellu on this topic as well as right? That's brand new of the podcast at Kopi Events hosting live from our studio. The third thing that I'm going to ask Dr. Ravee Vellu is, of course, on the topic தான் மெயின், பட் இது வந்து கொஞ்சம் சைட் போறனால இன்னும் கொஞ்சம் அவரை
பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாவே இருக்காரு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லேசா அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். Okay. டாக்டர், are there any specifically any role models or individuals who have influenced you? I mean, of course, நீங்க வந்து அந்த கிரெடிட் வந்து உங்க குருவுக்கு குடுத்துட்டீங்க. Okay. பட் இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் your thinking or inspired you in your journey? Of course, எனக்கு பிடித்த இன்னொரு ஒரு லீடர் அப்படின்னு சொன்னா நெல்சன் மண்டேலா. எனக்கு அவர ரொம்ப பிடிக்கும். Why? Because வாழ்க்கையில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 இயர்ஸ் பிரிசன்ல இருந்தவரு. அதுக்கப்புறம் வெளிய வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதையெல்லாம் மக்களுக்கு கொடுத்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு பிரசிடென்ட் ஆனவர். எனக்கு என்ன அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும்னா, he went through a lot in the prison. A lot of torture in prison lifeனா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுவும் ஆப்பிரிக்கால வந்து எப்படி இருந்திருக்கும்னு கற்பனை கூட பண்ண வேண்டாம். ஆனா, அந்த பிரிசன்ல இருந்து அவ்வளவு 27 வருஷம் கஷ்டப்பட்டுட்டு வெளிய வரும்போது, யாரா இருந்தாலும், their subconscious mind will be fully negative and wants to take revenge on the society. ஆனா, அவர் வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம், தான் பட்ட கஷ்டம் அத்தனையையும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டா மாத்தி மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நெனச்சாரு. His ideology was not to take any revenge. அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை எங்க வருதுனாக்கா, அவர் பிரசிடென்ட் ஆன பிறகு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் சாப்பிட போயிருக்காரு. அங்க வந்து ஒரு பெரியவரு அப்படியே பயந்துகிட்டே உட்கார்ந்திருக்காரு. ஓகே. அண்ட் அ நெல்சன் மண்டேலா அவர கூப்பிட்டு பக்கத்துல சாப்பிட சொல்லியிருக்காரு. அந்த மனிதர் வந்து கொஞ்சம் பயந்துகிட்டே சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டாரு. அப்ப அந்த பாடிகார்ட் சொல்லியிருக்காரு, தட் அவர் நீங்க பிரசிடென்ட்ங்கிறனால அவர் பயப்படுறாரு அப்படின்னு. ஆனா நெல்சன் மண்டேலா சொன்னாரு, அப்படி இல்ல. ஏன்னா நான் பிரிசன்ல இருக்கும்போது இவர் வார்டனா இருந்தாரு. நான் எப்பல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து தண்ணி தேவைன்னு சொல்றேனோ, அந்த இடத்துல வந்து நான் என் மேல யூரின் பண்ணுவாரு அவரு. அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த வார்டன் கேட்கிறாரு, அந்த பாடிகார்ட் கேட்கிறாரு, "இஸ்ன்ட் திஸ் த பெஸ்ட் டைம் டூ டேக் ரிவெஞ்ச்? உங்க மேல யூரின் பண்ணவர நீங்க பழி வாங்கலாமா?" அப்படின்னு. அப்ப நெல்சன் மண்டேலா சொல்றாரு, "எதுக்கு பழி வாங்கணும்? நான் பழி வாங்கணும்னு கிளம்பிட்டேன்னா, என்னால வந்து நான் எத செய்ய ஆசைப்பட்டனோ அத செய்யவே முடியாது. மை இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் தட். எல்லாரும் இப்படி பழி வாங்க கிளம்பிட்டோம்னா, நமக்கு கெட்டது செஞ்சவங்கள, உலகம் அழிஞ்சு போயிடும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் பீயிங் அ பிரசிடென்ட் அண்ட் சர்வ் த பீப்பிள்" அப்படின்னாரு. இந்த ஒரு கதை வந்து எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு. ஏன்னா, நேச்சுரலி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் நமக்கு யாரு கெட்டது செஞ்சாங்களோ, திரும்பி கெட்டது செய்ய பார்ப்போம். இட்ஸ் நாட் ரியலி நீடட் சம்டைம்ஸ். அந்த மெச்சூரிட்டி, அந்த மைண்ட் குரோத் எல்லாம் கொஞ்சம் வரும்போது, வி டோன்ட் ஹேவ் டு கோ இன்டு தட் பிரின்சிபல். எஸ், அவங்க அறியாமையில ஒரு கெட்டது பண்ணிட்டாங்க. வி டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் அ ரிவெஞ்ச் ஆன் தெம். ஸோ தட் பார்ட் ஆஃப் இட், நெல்சன் மண்டேலா இஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே டாக்டர். இப்ப வந்து உங்கள பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. ஆ தேங்க் யூ. நெல்சன் மண்டேலா, உங்க குரு, அப்புறம் உங்களோட சைட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்க போறோம். பட் டாக்டர், இப்ப வந்து ஒரு 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 சேலஞ்சான ஒரு ம். ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு போஸ்ட் அப்படியா? பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. ஆம், இஃப் ஐ அம் ஃபேசிங் டிஃபிகல்டீஸ் ம்ஹ்ம். அண்ட் ஐ அம் நாட் இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல், ம்ஹ்ம். இஃப் ஐ அம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பாசிட்டிவிட்டி ம்ஹ்ம். வித்தவுட் ஸ்பிரிச்சுவல், will there be a solution for me? டெஃபினெட்லி. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் நாட் த ஒன்லி வே டு கியூர் சம்திங். இப்ப மெட்டாபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறதே நான் 3 காம்போனன்ட்டா பிரிச்சு சொல்லுவேன். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைக்காலஜி. The second one is philosophy, and the third part is spirituality. So, not every element, if you're suffering, means you have to go into the spiritual track. No, sometimes we have to use the logical mind, or rather, I call it the intelligent mind, and you cure it from the intelligent mind level. அதாவது இப்ப நமக்கு கடன் வந்துருச்சு, கஷ்டத்துல இருக்கோம்னா, நான் ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தா தான் என் கடன் தீருமான்னு கேட்டா தீராது. நீங்க எவ்வளவு சாமி கும்பிட்டாலும் கடன் தீர போறது இல்ல. ஆனா லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேட்டர்ன், உங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு, ஒரு ப்ராப்பர் பட்ஜெட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து, உங்களுடைய இன்கம இன்கிரீஸ் பண்ணி, அத ஒழுங்கா ஃபைனான்சியல் பிளானிங் பண்ணா உங்க கடன் தீரும். அப்ப நாட் நெசசரிலி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல தான் போகணும். அது மட்டும் தான் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நான் என்னைக்குமே சொன்னதில்ல. There's always certain ways we can use our intelligent mind and come out from the situation that we are facing now. Hmm. ஓகே டாக்டர். ஆம், இப்ப வந்து ஆம், உங்க குரு பத்தி பேசியாச்சு. உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ பத்தி Mhm. பேசியாச்சு. ஆ சேலஞ்சஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பட் அதுக்கு முன்னால டாக்டர், a little bit more about yourself, or Mhm. rather Dr. Ravee Vellu as personal journey, how you navigated challenges through
resilience or emotional resilience? Um, Basically, பார்த்தீங்கன்னா, of course, a lot of challenges has happened in my life. In fact, பார்க்க போனா, um, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட என்னோட சைல்ட்ஹுட் டைம்ல இருந்தே, அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷனல் பாத் அண்ட் எவ்ரிதிங், தி ஜர்னி, லைஃப் எல்லாமே நெறைய சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கு. A lot of challenges that sometimes we cannot even explain out. என்ன பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். That what are the challenges that we went through. என்ன எனக்கு இருந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஐ டோன்ட் கிவ் அப் ஈஸிலி. எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கமா, நல்ல பழக்கமான்னு தெரியல. when people come and tell me you can't do it, அத செஞ்சு பார்க்கலாமேங்கிற ஒரு எண்ணம் சின்னதுல இருந்தே எனக்கு இருக்கும். செஞ்சுடலாமே, முடியுமே, ஏன் முடியாதுன்னு சொல்றாங்கன்னு. ஸோ அந்த ஒரு எமோஷனல் பவர், த ஸ்ட்ரெங்த், அது என்ன நிறைய புஷ் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கு. அதுதான் நிஜம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஐ ஆல்சோ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் எவ்ரி ப்ராப்ளம், ஹவ் எவர் பிக் இட் இஸ், அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. ஆனா நம்மளோட மைண்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா, அந்த சொல்யூஷனை தேட டயர்ட் ஆயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு, அது சொல்யூஷனே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு ஈஸியா வந்துருது. ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சொல்யூஷன் இல்ல, நம்ம கஷ்டத்திலேயே தான் இருக்க வேண்டும், இது நம்ம விதி அப்படிங்கிறத நான் பிலீவ் பண்ணவே மாட்டேன். எங்கேயோ ஒரு வழி இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த வழியை நம்ம தேட முடியும். அது சம்டைம்ஸ் நமக்கே கண்டுபிடிச்சு வர முடியும். அப்படி முடியாத பட்சத்துல நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்ம சிக் பண்றோம். அவங்க மூலியமா நமக்கு அது கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் ஃபார் மீ டு ஓவர் கம் ஆல் தீஸ் சேலஞ்சஸ் இன் மை லைஃப் ஒரு பெரிய உறுதுணையா இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் நல்ல மனிதர்களையும் நான் நிறைய சந்திச்சிருக்கேன். பீப்புள் ஹூ ஷோட் மீ த கரெக்ட் வேஸ், பீப்புள் ஹூ ஷோட் மீ த கரெக்ட் பாத். அவங்களெல்லாம் சந்திச்சு அவங்களுடைய ஆதரவும் இருந்தனால ஐ மேனேஜ் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் இட். யா. So, doctor, இப்ப emotional resilience and also resilience itself. I mean, of course, ஒரு மைண்ட் மென்டல் பிசிக்கல் ரெசிலியன்ஸ் மென்டல் ரெசிலியன்ஸ் or emotional resilience a little bit, if someone has lost someone or they're going through some challenges. But in the resilience வார்த்தையிலே இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், any person come and tell you, it can't be done, then you say no, I will do it and I want to prove it to myself that it can't be done. Even if it cannot be done, you still want to do it. அதுலேருந்து இப்ப மீண்டு வருது or to come out from it. You just mentioned that it's not going to be a permanent solution. But those who are in the spiritual aspect, they always believed, correct me wrong if that's wrong, doctor. ஒரு துன்பம் வரும்போது இல்ல ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் வரும்போது ஒரு சேலஞ்ச் வரும்போது is the spiritual way of God is trying to teach us something. I mean, we use God as a universal. Correct, yes. Right? Will that be agreeable? That we have to listen to it, but if we are not listening to it, that is where the challenges comes in, and then we have to overcome it. அது சரின்னு ஏத்துக்கலாம். ஓரளவுக்கு ஏத்துக்கலாம். அதாவது God want you to do it that way அப்படிங்கறத விட நான் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி சொல்றேனே, நேச்சருடைய லெசன்ஸ் அப்படிதான் உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கும் சில நேரத்துல. அதாவது இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில சில நிறைய நேரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சந்தோஷமா இருந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்து வாழ்க்கையில மேல போனதை விட பல நேரத்துல உங்களை அவமானப்படுத்தி இருப்பாங்க, சில பேர் உங்களை கஷ்டப்படுத்தி இருப்பாங்க. அதை யோசிச்சு என்னால மேல வர முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு கஷ்டத்துல சந்திக்கும் போது தான், ஒரு கஷ்டத்தை சந்திக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு புதிய பாதை திறக்க ஆரம்பிக்குது. இது கடவுள் எனக்கு அப்படித்தான் சொல்லி கொடுத்தாரு, கடவுள் எனக்கு இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ண வச்சாரு, பிகாஸ் ஐ நீட் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் மேஸ் அண்ட் கோ இன்டு a very successful zone அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா that is how the nature works sometimes. ஏன்னா சில நேரத்துல தட்டி எழுப்புனா எழுதுக்க மாட்டாங்க, ஒரு அடி கொடுத்தா தான் எழுதுப்பாங்க. இப்ப காலையில பிள்ளைங்க கூட பாருங்களேன், மெதுவா போய் எழுந்துரி சொல்ல படுத்துக்கிட்டே இருக்கும், பட்டார்னு ஒரு அறை கொடுத்தீங்கன்னா எழுதுறோம். அந்த மாதிரி எல்லா மனிதர்களுக்கும் சில நேரத்துல ஒரு certain slap தேவைப்படுது லைஃப்ல டு வேக் அப் and go to the next level. அந்த ஸ்லாப் தான் எல்லாரும் கஷ்டங்கிறாங்க. நான் அதை கஷ்டமா பார்க்க மாட்டேன், அது எனக்கு ஒரு பாடம், அவ்வளவுதான். ஒரு கஷ்டத்தை கஷ்டமா நினைக்கிற வரைக்கும் தான் அது கஷ்டம். அதை நீங்க பாடமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்கும். நீங்க கஷ்டமா பார்த்துட்டீங்கன்னா குறை சொல்லியே காலம் ஓடிடும். Totally agree with you, doctor. I mean, every obstacle, every challenges is not a hurdle for you. அதாவது இது ஒரு நம்மளோட வெற்றி பாதையை ஒரு அது எப்படி சொல்லுவாங்க, முன்னோக்கி போறதுக்கு சான்ஸ் மாதிரி. தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டுக்கணும். Very beating, Okay, doctor, now we are going for the blast round, all right? Which is very quick. You have only 1 second. Okay.
Morning person or night owl? I'm a bothன்னு சொல்லலாம். Doctor, 2 seconds. You're taking more than 5 seconds. Both actually. In fact, morning I start my work early. And in fact, nightல கூட after midnight, 1, 2, 3 a.m. வரைக்கும் கூட நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன். Answer not accepted. Just say 2 seconds. Doctor is taking more than 10 seconds. Okay, Doctor, 2 seconds. Okay, we try again. Huh? Okay. Coffee or tea? Coffee. Beach vacation or mountain retreat? Mountain retreat. One thing you can't live without. My YYK people. Go to stress busting activity. Jogging. Jogging. Cats or dogs? Dogs. Favorite book or movie on resilience? Pursuit of happiness. Best piece of advice you ever received? Whatever advice you get, please analyze it before you absorb it. Because the advice might be good for the person who's advising, might not be good for you. So you better assess it first. Okay, this one was more than 2 Okay, seconds, no but it's choice. okay, right? Quick tip for staying positive. Sorry? Quick tip for staying positive in tough times. Cut away the negative that's pulling you down. Sweet or savory snacks? Laddu. Last thing that make you laugh out loud. When I see you once, with so many years you are doing this program, I'm laughing out of joy. Nice to see this. Not many people want to use the platform for good things, but you're using it perfectly well for positivity. This is 10 seconds and 15 seconds. It's But okay. it is okay. I might lose the duration, but you need it. Thank you, Doctor. Top 3 items on your bucket list. Going back to Kedarnath, going back to Varanasi, and going back to Tiruvannamalai. Favorite workout routine? Treadmill. One word that describes your speaking style. Aggressive. Early. Yeah, aggressive. Best way to recharge on a busy day. Take a good sleep. Nap. It's important. Top travel destination on your wish list. Kedarnath again. Favorite childhood memory. Meeting a very good friend in my life. Okay, Doctor. Now the blast round is finished. So now we are going to open it up for our viewers. So viewers, if you have a particular question to ask Doctor, please ask, because I'm going to ask him and he will answer that. In the meantime, Doctor is chilling now. I think probably you're getting some messages as well. Yes, yes. So if you have any question, please ask me. But I see some questions already coming in. Okay. So I'm going to pull that up. So we have a lot of Going back to messages coming up. It's an amazing session, so true, and also very well said. Thank you so much. Okay, so if audience are not thinking of a question right now, probably உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும், but it's okay, Okay. never mind. But I'm going to ask Doctor. Mm. So Doctor, இப்போ நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியாக்கு வந்துருவோம். சரி. Because இப்போ ரொம்ப பேர் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியால தான் ரொம்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா ஆமா. அதாவது ஒரு உண்மை வாழ்க்கை, ஒரு பொய் வாழ்க்கை, ஒரு நடிப்பு வாழ்க்கைன்னு சொல்றது வந்து the acting, the actual, and not so of me, right? Okay. And they're living in it. And Correct. every probably every messages when they put, but of course, I mean, of course, with due respect, some wants to expose a little bit more about their body, whether they கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸெப்ட் அதெல்லாம் போகுது. அது போடுறது வந்து மத்தவங்க பாக்குறது கண்ணுங்களுக்கு அது வேற ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். I mean, other the safety aspects. Because you see, when you post something in social media, it does not belong to you. அதாவது அது வந்து உங்களோட பொருள் இல்ல, இல்ல உங்களோட ஐட்டம் இல்ல. ஏன்னா நீங்க வந்து அது போடுறதுனால அது ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஆமா. சோ அதை நம்ம பேசணும். இப்ப நம்ம அது போடுறதுனால do you think nowadays people are falling into so much of anxiety, stress, and depression because of social media? Because why? The other person is having it, I'm not having it. Other person is happy, I'm not having it. So இது வந்து ஒரு fake life மாதிரி வச்சு லைக் போட்டு ஷேர் பண்ணி, positivity is very important, whatever that we do. That's what you believe also, Dr. But இதனால இந்த additional stress, pressure வருதா? கண்டிப்பா வருது. லைக் ஐ ஆல்வேஸ் சே சோஷியல் மீடியா இன்னைக்கு வந்து உலகத்தை கான்கர் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதுல இருந்து யாரும் எஸ்கேப் பண்ண போறது இல்ல. ஆனா அது வந்து நம்மள ரூல் பண்ற அளவுக்கு வந்துடக்கூடாது.
அண்ட் டெஃபினெட்லி இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம Facebookஅ பார்க்குறோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து புதுசா ஒரு காடி வாங்கி ஒரு படத்த போட்டிருக்காரு. வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட் அன்கான்ஷியஸ்லி ஈவன் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அட் அ கான்ஷியஸ் லெவல். ஒரு அன்கான்ஷியஸ்லி யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் அவங்கலாம் காடி வாங்கிட்டாங்க என்கிட்ட இல்ல தெரியுமா? அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான். இந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி மினிட், எவ்ரி ஹவர், எவ்ரி டே யூ ஆர் சீயிங் 5 to 10 posts like this. And if you're going to let that kind of emotions penetrate inside you, you will lose yourself and you lose your life. நம்ம லைஃபே போயிடும் நம்மளை விட்டு. அப்போ சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது we should know where to control our emotions. அப்படி அந்த emotions நம்மளால control பண்ண முடியலனாக்கா we should not step into these kind of things. It's very very dangerous sometimes. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா yes, as much as a social media can do a lot of positive things, அது பல negative things ஐயும் create பண்ண முடியும். So you must be very mindful, you must be very conscious when you are handling social media. அதை விட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ரீயா கிடைக்குது எல்லாருக்கும். Anything that is free, you might have to pay a price later for it, not in terms of money, but in terms of other means. So careful இருக்கணும். Is it possible that, or is it one of the reason, doctor, because of FOMO, fear of missing out? If my friend is posting and I'm not posting, am I missing out in life? And that is one of the reasons why I want to show off. இருக்கலாம். I wouldn't say there is a very big component here, but ஒரு certain element of crowd, especially maybe the youngstersக்கு இது இருக்கலாம். என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நான் போடலைனாக்கா என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாம போயிடுவாங்களா, எனக்கு ஒரு வேலிடேஷன் இல்லாம போயிடுமா, ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக போடுறவங்களும் இருப்பாங்க. பட் ஐ டோன்ட் see that a very big issue here now. Okay, doctor. இப்போ வந்து ஒரு question asked by Chris Bharati. Can they be pulled up after that much of damage, all those months and years? தேனா யார சொல்றாங்க அவங்க? Probably the person who's went through yes the challenges. Okay, நான் இப்ப முத சொன்ன மாதிரி every problem there is a solution. எந்த ப்ராப்ளம் எந்த இக்கட்டுகள் இருந்தாலும் அதுல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு வழி இருக்கு. ஆனா அந்த வழி வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, அதை போய் தேடணும். சோ என்ன கேட்டீங்கன்னா can they be pulled out? நான் definitely can, பட் உடனே நடக்காது. எந்த அளவுக்கு அவங்க டெப்த் வந்து அதிகமா இருக்கோ the negativity, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டியூரேஷனும் அதிகமாகலாம். பட் there will be definitely a way, the correct people, the correct method, the correct ideologies and technique will be able to help them out, no doubt. Thank you, Chris Bharati, and thank you, doctor, for taking that question and asking the question as well. I mean, if you have any questions, viewers, please do ask, because the next segment is for the viewers as well. Doctor, I know you are very good at storytelling, and I mean, on a positive word, Of course, a positive storytelling. I have heard as well, because அந்த story பின்னால வந்து அவள மின்னுக்குல இல்ல நடுவுல back, center and front, there's always a powerful impact in it. And of course, we have not prepared you, but I know you are like a library with so much of information behind. அப்படியெல்லாம் இல்ல, ஏதோ கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான். So impromptu, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி. ஒரு குட்டி கதை. ஓகே, இப்ப கதைகள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? அதாவது ரீசன்ட்லி கூட சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் Facebookல கூட அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். You see, there's this elephant in the zoo. அந்த எலிஃபண்ட் என்ன பண்ணிருக்குனாக்கா, கால்ல வந்து அதுக்கு அயன் பால்ஸை கட்டிட்டாங்க, செயினை, ஸோ தட் இட் கேன் எஸ்கேப். ஸோ இதுக்கு எங்கேயே அப்படி தப்பிச்சு போகணும்னு ஒரு ஆசை. ஸோ அது கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டிருக்கு, காட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, ஐ வாண்ட் டு ஃப்ளை அவே ஃப்ரம் திஸ் ஜூன்னு. கடவுள் அதுக்கு விங்ஸை கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அது ஃபிளாப் பண்ணி பறக்க முயற்சி பண்ணிருக்கு, பறக்கவே முடியல. ஸோ ஆஃப்டர் 1 month the elephant got fed up. And the elephant asked God, எனக்கு நீ விங்ஸ் கொடுத்தே, பட் இட்ஸ் யூஸ்லெஸ், ஐ கேன் ஃப்ளை. அப்ப கடவுள் சொன்னாரா, நான் விங்ஸ் கொடுத்தேன் தெரியும், ஆனா உன் காலு கீழே என்ன இருக்கு பாருன்னு. அங்க பார்த்தா நிறைய அயன் பால்ஸ் இருக்கு காலு கீழே. அப்ப கடவுள் சொல்றாரு, விங்ஸ் வந்து உன்னை மேல கொண்டு போக முடியும், ஆனா the iron balls are pulling you down, you can't fly. அப்ப அது எதுக்கு சொல்றோம்னாக்கா, வாழ்க்கையில வந்து மேல போகணும்னு ஆசை பல பேருக்கு இருக்கு. ஆனா எது நம்மள கீழே பிடிச்சி இழுத்து வச்சிருக்குன்னு யோசிக்கணும். அந்த கீழே இழுக்கிற விஷயத்தை நீங்க கட் பண்ணி விடலைன்னா நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் வாழ்க்கையில மேல போக மாட்டீங்க. அப்ப you must see the situations that's pulling you down, the people who are pulling you down, the weight that is pulling you down. அதை கட் பண்ணி விட தெரியலனா நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் லைஃப்ல மேல போக முடியாது. சிம்பிள் ஸ்டோரி. All right, viewers. There was a kutti story from Dr. Ravee S on how far you want to fly, even though with your wings, if things are pulling you down, like the weights or the ball bearings or iron chains, you can never fly. Or maybe you will only fly.
அதுதான் வந்து நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். அவர் தமிழ்ல பேசுறாரு. இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே டாக்டர். இப்ப வந்து அம் கொஞ்சம் உங்கள பத்தி ம். உங்களுக்கு ஆத்திரம் வரும். யூ கெட் ஆங்ரி. நெறைய வரும். கண்டிப்பா வரும். ஆத்திரம் வரலன்னா மனுஷனே இல்ல இல்லையா? ஆனா, ஒரு அளவுக்கு வந்து முன்ன இருந்த அளவுக்கு அந்த இன்டென்சிட்டி இல்லாட்டியும் கூட, அந்த ஆத்திரம் வரும். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் கம் டவுன் ஆக முடியுமோ நான் கம் டவுன் ஆயிடுவேன். அல்லது அத டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். வேற பாசிட்டிவ் எனர்ஜிக்கு. Your methods on bringing the anger down, not only for you, doctor. I mean, that work for you and going to work for the people. பேசிக்கலி என்னன்னாக்கா, நம்மள ஒருத்தவங்க ஆத்திரம் மூட்டுறாங்கன்னாக்கா, தேர் குட் பி ஒன்லி ஒன் ரீசன் முதல்ல ஏத்துக்கிட்டேன். அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க. இக்னரன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. சோ ஒருத்தவங்க இக்னரன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறனால தான், அடுத்தவங்கள ஆத்திரப்படுத்தினா பரவாயில்லன்னு நெனைக்கிறாங்க. அப்ப அறியாமையில இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ப திரும்பி ஆத்திரத்த காட்டுறோம்னாக்கா, அது முட்டாள்தனம் மாதிரி ஆயிடும். இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா, ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நர்ஸ் வேலை செய்றாங்க. அந்த மென்டல் பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் சம்டைம்ஸ். அவங்க கிட்ட போய் அந்த நர்ஸ் ஆத்திரத்த காட்ட போறாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த நர்ஸ் தொழிலுக்கு வந்து வர முடியாது, வரக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்மள ஒருத்தவங்க ஆத்திரம் மூட்டுறாங்க, நம்மள ஆங்கர் ஆக்குறாங்கனாக்கா, அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க. பிகாஸ் லேர்னட் பீப்பிள் வில் நாட் மேக் யூ ஆங்ரி. விஸ்டம் வில் நாட் மேக் எனிஒன் ஆங்ரி. இக்னரன்ஸ் வில் மேக் சம்ஒன் ஆங்ரி. அப்ப அந்த ஆத்திரம் அந்த அறியாமையில இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட போய் நம்ம ஆத்திரத்தை காட்டி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு 5 நிமிஷம் யோசிச்சா போதும். பரவாயில்லன்னு அவங்களையும் நம்ம விட்டுட்டு போயிடலாம். This is how I manage myself nowadays. Okay, so it's a way of finding solutions or not to get angry, or even if you get angry, few methods to cool you down. டாக்டர், ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க எத்தனை மணி நேரம் தூங்குவீங்க? ஓகே, பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா ஒரு சுமாரா ஒரு 6 hour, 6 hours. Is 8 hours better? They usually say 8 hours is better, but நீங்க நிறைய சித்தர்களுடைய வாசகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 4 hour போதுங்கிறாங்க. சரியா? So medically of course is 8 ன்னு சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம். But I find that about 6 hours is good enough for me. Do you wake up between 3:30? Yes, I do. Basically I do wake up at times. Then sometimes வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் படுத்துறது. ஓகே டாக்டர். இப்ப வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் probably it's about more than 7 times that you have Correct. spoke Right. with So us. 7 times. Yes, right. But of course, viewers are enjoying it. As now, there's almost close to 30 old viewers are watching it, and people are sharing. Thank you so much. But I know there's a technical issue today, which is a little bit of echo. We are trying to solve it. But as challenges comes in, we are learning and improving. So please bear that in mind. Thank you all. Pardon us for that. Doctor, இப்ப வந்து பாசிட்டிவிட்டி பத்தி நம்ம பேசணும். We talked about positivity and all in our life, how much positive we are. Certain times, certain things coming hit us unknowingly, Yes. or coming to us or came to us to teach us a lesson. Um, இத வந்து how how can we because some people are just afraid of or shy to get help because they don't want to be felt that they are weak. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குறை இருக்கு. நம்மளால முடியாது. நம்ம ஆளுங்க பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொஞ்சம் தாழ்ந்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. வாழ்ந்துருப்பாங்க. இப்ப அவங்க வந்து வராதவங்க. They don't want to come in front to ask help. உங்களோட அட்வைஸ் என்ன டாக்டர்? ஓகே, முதல்ல வந்து வராதவங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து வரணும். அதாவது வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தா அதுக்கு ஒரே ஒரு கன்க்ளூஷன் தான். நீ சால்வ் ஆக போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அபவுட் 100% உங்க லைஃப்ல பாசிட்டிவாவே இருக்கிறது இல்ல. எம்ப்ரேசிங் நெகட்டிவிட்டி இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவிட்டி. அதாவது நெகட்டிவிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன், அதையும் தாங்கிக் கொள்வேன், அதுல இருந்து நான் விடுபட்டு வருவேன்ங்கிறது கூட பாசிட்டிவிட்டி தான். அப்போ எல்லா மனிதர்களுக்குமே எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் they have to encounter some kind of a negativity in their life at least once or twice. No such person யாராக இருந்தாலும் அப்படியே பாசிட்டிவா லைஃப் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப அந்த நெகட்டிவிட்டி வர்றதுங்கிறது முதல்ல ஒத்துக்கணும். இட்ஸ் a very very normal thing. It's very very normal to face some kind of negativity in our life. So there's no such thing as I don't want to come forward, I'm shy. அத பிரேக் பண்ணிட்டு வாங்க, தப்பே கிடையாது. நான் அதை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். அவங்களை எப்படி வர வைக்கிறது அதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப். அவங்களா வரணும். அதாவது நமக்கு தாகம்னா நம்ம தான் தண்ணி குடிக்கணும்.
நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னா தண்ணி வத்தி போய் அப்படியே நம்ம சாக வேண்டியது தான். So they have to come forward and they don't have to feel guilty or bad because going through certain negativity in your life is a very, very, very common thing in life. அதை ஏத்துக்கணும் அவங்க. இப்போ ஃபெயிலியர்ஸ் சொல்றோம், இல்ல மேரேஜ்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம், ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ப்ராப்ளம், ஃபைனான்ஷியல்ல ஒரு ப்ராப்ளம், தே ஃபெல்ட் தட் தே ஹேவ் பீன் அவுட்காஸ்ட். இவங்கள ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. அந்த மாரி வந்து சில பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஃபீல் பண்றாங்க. அந்த ஃபீல் பண்ணி அதிலேயே வந்து ஒரு டிப்ரஷன் ஆயிடுவாங்க. ஆமா. உதவிக்கும் வர மாட்டாங்க. பிகாஸ் தே ஃபீலிங் அ பிட் ஷை அண்ட் அ பிட் ஒரு வெட்கம் இல்லாம இல்ல பரவாயில்ல இது என்னோடயே போட்டுன்னு இருப்பாங்க. ஆனா நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து how can they impact this person and then bring them to the necessary assistances or help? You see, again, Vanan, இது வந்து very subjective. லைக் ஆஃப்கோர்ஸ் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு நபரை பார்க்கும்போது they should motivate them to go and get help or help them and do something about it. ஆனா என்னைக்குமே வந்து நான் வரவே மாட்டேன், நான் யாரு பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு யாரும் அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க, நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறவங்கள நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. We have to accept that. You see, however powerful a counselor is, or however helpful the relatives are, if a person is not willing to help themselves, it is very, very difficult to move them to the next step. அப்ப அந்த மைண்ட் செட் சின்னதுல இருந்தே நமக்கு வரணும். நமக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் யாருக்கிட்டையாவது உதவி கேட்கலாம், அது தப்பே கிடையாது, அது ஒரு மான பிரச்சனை இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்க இப்ப இதுவரைக்கும் முடிஞ்சது எனக்கு தெரியாது. இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ், யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல கருத்துக்களை ஊட்டி வளர்க்கணும். அவங்ககிட்ட சொல்லணும், இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஃபேஸ் ஃபெயிலியர், இஃப் யூ ஃபேஸ் ஹார்ட்ஷிப், உனக்கு சில டேப்ஸ் வந்துருச்சா அதுக்கெல்லாம் ஒருத்தவங்ககிட்ட உதவி கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த மன தைரியத்தை உண்டு பண்ணி வளர்க்க வேண்டும். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ஃபீலிங் நவ. So viewers, so if you have noticed someone close to you, especially your loved ones or your friends, அவங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஒதுக்கி இருந்துட்டாங்க, உங்ககிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு மூடியா இருக்காங்க. Um, yeah. வேற என்ன சொல்லணும்? What is the other symptoms and sign and indications that someone is under stress? அதான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களை ஐசோலேட் பண்ணிப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லாததெல்லாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க, அப்படியும் இருப்பாங்க. அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா அவங்க செய்யற விஷயங்கள்ல இருந்து ரன் அவே பண்ணுவாங்க. தென் அதை விட முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போக மாட்டேன்பாங்க, எம்சி எடுக்கிறேன்பாங்க, இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சிருக்கவே மாட்டாங்க, பட் சடன்லி இதெல்லாம் நடக்கும். எல்லாரு கூடயும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவாங்க. தட்ஸ் மோஸ்ட் காமன். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரு கூடயும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு பேசுவாங்க. அவங்களோட வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ற பாணியில தான் அமையும். இதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் தட் மேபி தே ஆர் கோயிங் த்ரூ சம் கைண்ட் ஆஃப் அ பெயின் இன் தியர் லைஃப் நவ. யா, அது வந்து ஒரு ரீசன் இது மட்டும் சொல்லவே முடியாது. there's so many ways that a person stress symptoms identify பண்றதுக்கு. Yeah. சில பேர் நான் சொன்ன மாதிரி சைலண்ட், டோட்டல் சைலண்டாவே இருப்பாங்க, அதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் தான். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயும் எரிஞ்சு விழுவாங்க, அதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் தான். Thank you, Doctor. We are almost 55 minutes into the podcast. Tamiliyum, Englishum கலந்து பேசிட்டு இருக்கோம். Bouncing back on life challenges. But we have a few more minutes for viewers. So, இப்ப நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, alright, நீங்க கேட்க போறீங்கன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா, if you put your message in the comment section, I will definitely will ask Dr. Ravee. And of course, your question, if you are not a bit shy or if it's something sensitive, you can also message privately or private ask, message me, and then I will ask him as well. But if you want a message, a strong message or lesson or something that for everybody to learn, then I think you should ask us in the next 5 minutes, because after that we are ending the first show of Kopi Events live from studio. But if you're watching this, you can also be listening into the Spotify and Apple Podcasts, YouTube, Facebook, LinkedIn as well. So we have a few more minutes. Few minutes இருக்கு. என்ன மெசேஜ் கேட்கணும்னா கேளுங்க. நான் டாக்டர் ரவி கிட்ட கேட்கிறேன். ஏன்னா என் பின்னுக்கு தான் உட்கார்ந்திருக்காரு. We've been doing this podcast series for more than 3 years. COVID timing ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம். இப்போ வந்து ஸ்டுடியோல சேர ஆரம்பிச்சிட்டோம். And it's more interactive and the same time it's a great experience as well. So if you have any questions, please do ask us. Yes, we have already a questions that came up. Just hang on, doctor. Please do not mention my name. Okay. Okay. I think I need assistance, but my other half think that I am perfectly fine. God, please help me. ஓகே, இது வந்து வெரி காமன் திங்.
ஒரு கப்புள்ஸ்குள்ள நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் பெர்சன் மைட் ரியலி நீட் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹெல்ப். ஆனா தி அதர் பெர்சன் மைட் ஃபீல் தே நோ தே ஆர் பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். ஆம், இதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு வழினாக்கா, த பெர்சன் ஹூ ஃபீல்ஸ் தட் தே நீட் த ஹெல்ப் ரைட், அவங்க வந்து கால முன்னுக்கு வச்சு, முதல்ல போய் ஒரு ப்ரொஃபஷனல பார்த்து, அந்த சிச்சுவேஷன எடுத்து சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் லெட் த ப்ரொஃபஷனல் சே வெதர் தே ஆர் ஓகே ஆர் நாட் ஓகே. The husband might not be or the wife might not be in a situation to judge them and say whether they are okay or not okay. Let the professional do the job. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஸ்பவுஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறத ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டு they have to step forward to get themselves cured. Thank you, Dr. Ravee Vellu S, and also for this particular anonymous message that came in. Aditha, and the main thing, if you need help, you need to seek it, right, Doctor? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Please, I am telling everyone this. ஒரு ஹெல்ப் கேட்க போறது 2 விஷயங்கள் தான் நடக்கும். ஒண்ணு அந்த ஹெல்ப் குடுப்பாங்க. இல்லன்னா முடியாதுன்னு சொல்ல போறாங்க. இட்ஸ் ஓகே ஃபேஸ் இட். முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆயிட போகுது? இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கேட்போம். அது வேற வழி வரும். ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். எவ்ரிஒன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் நீட்ஸ் டு பி ஹெல்ப்ட். த ஈகோ ஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதானே. வி ஆல் டிபெண்டன்ட் ஆன் எவ்ரிஒன் தானே இல்லையா? அப்ப எல்லாருக்குமே அந்த ஹெல்ப் தேவையும் படுது. எல்லாரும் சில நேரத்துல ஹெல்ப்ப குடுக்கவும் போறோம். So it's nothing wrong in asking for a help. Please go. Please make an effort to go. Thank you, Doctor. So we have only one more question for the day, and okay, I think even though the name has came in, never mentioned Okay. about to mention or not to mention, but still I don't want to mention the name. Married into a marriage, I mean, of course, marriage for 6 months. We are now going through divorce. Mm. He's not attracted to me anymore, and he finds all the flaws in me, Mhm. and the whole family is turned against me, Mhm. and the whole relationship is drowning. Please Okay. help. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க 2 பேருமே என்ன செய்யணும்னாக்கா, ஒரு மேரேஜ் கவுன்சிலர் கிட்ட போணும். They should go for a marriage counseling. The marriage counselor will kind of analyze both the situations. Sometimes they will say both go for a divorce. Sometimes they will try to patch both of them up. So இது இவங்க 2 பேரும் இப்படி முயற்சி வீட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு இல்லாம, they should step forward for a marriage counseling and give at least a try first. Let's see what happens there. அங்கிருந்து தான் அடுத்த ஸ்டெப் இவங்க ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். அதாவது இவங்க 2 பேருக்கும் ஒத்து வரல, அதனால நாங்க டிவோர்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாம, let the marriage counselor listen to both sides of the stories and they will actually assess and give an idea whether they can be together or they need to make a move differently. So my idea to this person is please make the effort to go to a marriage counselor. Either it's a positive result or negative result, at least நம்ம எஃபர்ட் போட்டுட்டோம் இல்லையா, அந்த தைரியத்துல இருப்போம். Thank you for the answer, Doctor, and also for the question. Today's topic all about bouncing back from life's challenges. This is your host Vance, and this is Kopi Vance hosting live in studio. It's been a great pleasure for almost 1 hour with Yes, Dr. Ravee Vellu S. thank you. நிறைய பத்தி பேசணும். தமிழையும் பேசணும். ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் மின்னுக்கு இருக்காரு. அந்த பயம் வேற. ஐயோ, பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்காங்க, நீங்க வேற. இல்ல நான் வந்து டாக்டர் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது சாக்லேட் இருக்கும். அந்த காலத்துல அதெல்லாம் பறக்கும். இப்ப அதெல்லாம் பறந்துச்சுன்னா டீச்சர் பறந்துருவாங்க. ஃபெதர் டஸ்ட் பறந்துருக்கு. டஸ்டர் ஃபெதர் டஸ்ட் அந்த காலத்துல அதெல்லாம் காமன் இல்லையா? இப்ப முடியாது. இல்ல டாக்டர் ஒரு சின்னதா இருக்கும் அந்த ஒயிட் போர்ட் மார்க். அது என்ன பேர் வந்து என்ன ஒயிட் போர்ட் மார்க்கரா? சாக்கா? clearing one. What is it called? Duster. Duster. Yeah, small dust. Yes. All flying. So thank you so much for joining me, Okay. all the viewers as well, and Dr. Ravee. Thank you. Like I always say, Doctor, it's always been வார்த்தையே இல்ல சொல்றதுக்கு because pleasure சொல்லி அந்த pleasureே இருக்கக்கூடாது. But I think it's more knowledge and I think it's spreading a very good content outside so that people learn. இதுல இருந்து ஒரு 1 2 எடுத்துட்டு அவங்க பயன்படுத்தினாலே அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்னு நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. அதாவது ஒரு விஷயம் ஒன்ஸ் நான் உங்ககிட்டயும் சொல்லணும். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல எல்லாம் பண்றோம்ல, யூடியூப்ல போடுறோம் எல்லாம். நம்ம எதிர்பார்த்துல வியூவர்ஷிப் சம்டைம்ஸ் வராது. We have to understand that. அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம், என்னடா இது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம். 50 பேர் தான் வந்தாங்களா? 100 பேர் தான் வந்தாங்களான்னு. ஒரு உண்மை என்னன்னாக்கா, பெரிய பெரிய புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? திருக்குறளா இருக்கட்டும், திருமந்திரமாக இருக்கட்டும், பைபிளாக இருக்கட்டும். அதெல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே ஃபேமஸ் ஆகல. எழுதின டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா நெறைய பேர் இல்ல. இப்ப புத்தர்கிட்டயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, புத்தர்கிட்ட 5 சீடர்கள் இருந்தாங்க ஆரம்ப காலத்துல. புத்தர் சொன்னதெல்லாம் 5 பேர்கிட்ட மட்டும் தான். 5 பேர் தான் கேட்டாங்க. ஆனா புத்தர் இன்னைக்கு இல்ல.
ஆனா அவர் இல்லாத இந்த தருணத்துல அந்த மெசேஜஸ் வேர்ல்ட் வைட் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்ப நீங்க செய்யற இந்த பாட்காஸ்ட், இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரீச்சை கொடுக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. சொல்ல முடியாது. 50 வருஷம் கழிச்சோ 100 வருஷம் கழிச்சோ இது எல்லாம் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகலாம். பீப்புள் மைட் ஃபீல் இதெல்லாம் அப்பவே சொல்லிட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரலாம். ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ டூயிங் இட். Thank you, doctor. இன்னும் ஒரு 20 years, not to 20 years, even 10 years, I think robots will be சொல்ல not there. முடியாது. அதுதான் ஆமா. பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்ல இருக்கோம். முடியாது. அதாவது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா, என்னதான் வந்து கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் எல்லாம் வந்துட்டா கூட லைப்ரரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி என்னத்தான் வந்து ரோபோட்னு ஒண்ணு வந்தாலும் கூட இப்ப நம்ம பேசுனதெல்லாம் நிக்கும். சோ அந்த நம்பிக்கையோட இருப்போமே. தேங்க் யூ டாக்டர், தேங்க் யூ சோ மச். ம். இது வந்து ஒரு 1 ஹவர் போனதே தெரியல. ஐ அம் ஆமா. ஷூர் வியூவர்ஸும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இது ம். இன்னும் ஒரு ஓவர் நைட் மாரி மகாசிவராத்திரி மாரி இந்த பாட்காஸ்ட் ஓடுற மாரி ஒண்ணு அப்படியே இருக்காங்க. தேங்க் யூ டு ஆல் த ம். வியூவர்ஸ். தேங்க் யூ சோ மச். அண்ட் ஆல்சோ டு டாக்டர். ம். டாக்டர், கடைசி டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் ம்ஹ்ம். பிஃபோர் வி எண்ட் தி ஷோ. ஓகே. வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். பிரச்சனை வரலைன்னா அது வாழ்க்கையே கிடையாது. அப்ப அந்த பிரச்சனைய பத்தி ரொம்ப தீவிரமா யோசிக்காம, சொல்யூஷன்ஸ் என்னான்னு வந்து குறியா இருந்து, அதுல எவ்வளவு சீக்கிரம் பவுன்ஸ் பேக் பண்ணி வர முடியுமோ வாங்க. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்போம். Thank you, Dr. Ravee. It's a phenomenal session. Thank you so தேங்க் யூ. much. தேங்க் யூ. We will மை பிளஷர். definitely will come up again for another கண்டிப்பா, podcast. கண்டிப்பா. Thank you, தேங்க் Doctor. யூ. All right, so it's been 1 hour, close to 1 hour and 5 minutes, and thank you to the viewers and especially Doctor தான் இது வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லணும். பிகாஸ் இந்த நேரத்துல கூட சலிப்பு பார்க்காம இந்த டாபிக்கை பேசணும்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கும்பிடு. அதே சமயத்துல வந்து நிறைய வாட்டி இஸ் பீன் இன் திஸ் பாட்காஸ்ட் ஃபார் மெனி டைம்ஸ் அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் மை செல்ஃப். அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அந்த கதைகள் and also today we came to know a little bit more about Dr. Ravee itself, the other side of him. அவர் எப்படிப்பட்டவர், ஆத்திரம் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவரோட லைக்கிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Kopi events வந்து every Wednesday 9 p.m. live அப்போம். That's the whole show about it, and it's not only a health talk show. This year 2024 it's going to be a lifestyle podcast, which means that we are going to talk everything and anything. Of course, positive content பண்ற topics, all right? Anything that is always about positivity, that is what Kopi Events is all about. Thank you so much for joining me at Kopi Events. And of course, a lot of messages are coming in, which I'm just going to pull them. Sharon, Jenny, thank you. And Siddhas Das, thank you so much. Excellent session. Thank you, Nuputukanga. And few other people as well. Thank you for the session with so much of valuable messages. Thank you. Dr. Ravisa and Vance, looking forward for more session. Thank you. Thank you so much. Romba Nandri, for all these messages that's pouring down. Um, wow. Thank you, Mr. Vanan sir. Sir, லாம் போடாதீங்க. Vanan, thank you so much. Um, என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து if you all allow me to share that, டாக்டர் ரவி சொன்ன மாதிரி தான் வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுக்கு வந்து பல துன்பங்கள், பல சோதனைகள், பல பிரச்சனைகள், a lot of things will come to us, and that's one of the reasons why we want to talk about this topic. Things that we never expect, it will come to you. Things that you expected may not come to you. We have to take it as a learning lessons, all these situations, because everything is not permanent. If something that is coming to you, it's coming to teach us. அந்த மாதிரி பாசிட்டிவிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we will be living life very joyful, like what Dr. Ravi has mentioned. All these situations that comes to you are just temporary, but and the resilience, and that's one of the reasons why we talked about today's topic, is overcoming these challenges and obstacles. So அந்த மனப்பக்கம், அந்த mentality வந்து only you can able to become the best version of yourself. அதான் வந்து resilience நம்ம அந்த வார்த்தை சொல்றோம். அந்த வார்த்தையை வந்து நீங்க மனசால போட்டுட்டு மைண்ட்ல கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, you be the best version of yourself, because every one of us are very unique in this world. There can never be a two Vanans, there can never be two Ravis, or can never be Jonathan or Esther. பேருனா சேமா இருக்கலாம், but individuals நம்ம எல்லாம் different. So with that note, I'm going to end the Kopi events, and we'll be catching soon, real soon, every Wednesday at 9 p.m. at Kopi events. Now it's for me to say adios, amigos.